ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। I'm happy to announce that we'll lift the curfew next Monday. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। The new cases has peaked. The wave of hospitalization is expected to peak in the next coming days. This means that the measures we've put in place have worked. We're going in the right direction, but we have to remain very careful. Number of hospitalization is still very high and will maybe continue to increase for the next few days. Another important development is about the work that has been done with union leaders. And today we announced new measures to help workers in our hospitals. As it was announced last night, Public Health has recommended that we reopen schools next Monday. This is a good news. Important, very important for our children. I know that some parents and teachers might be worried, but Omicron has less effect on children, especially when they are vaccinated. We also ask everyone to wear the mask at least in the coming weeks. We'll distribute self-tests in schools, and when there's a COVID case in a class, a 5 days isolation will be enough. CJEPs and university will also be able to reopen next Monday, and I'm happy to announce that we'll lift the curfew next Monday. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। There's still some uncertainties, obviously, for the expectations of the evolution of this pandemic's situation in Quebec, of course. But still, with the knowledge that we have about the risk of outbreaks in school, even though it's possible that not only it's possible, it's obvious that there will be a lot of cases in the school. It might not be a factor that will enhance or amplify the infection spreading inside the community. It's the third time they closed us down. The first time was 3 months. The second time was 6. 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿਊਬਿਕ 'ਚ ਕਰਫਿਊ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੂਮਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। For CHSLDs, the situation is difficult, but it doesn't compare to what we saw during the first wave. We have a lot more workers, and almost all residents now have their 3 doses. The vaccine is the key to fight the virus. This is why we're looking for an health contribution for adults who refuse to be vaccinated for non-medical reasons. Those who refuse to receive their first dose in the coming weeks will have to pay a new health contribution. ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 80% ਤੱਕ
ਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Obviously, like people across the country, we've received that proposal with interest by the Quebec government, but there's a lot more details that we have to hear on how this would work before I can make any comments on it. But I will remind people that we have been clear at the federal level about how important it is to get vaccinated, and we brought in very strong measures to ensure that travelers across the country need to be fully vaccinated. People coming into the country need to be fully vaccinated. That the federal public service needs to be fully vaccinated. These are things that we have continued to move forward on because the best path forward is vaccination, which is why at the federal level, the fact that there is still a debate being brought forward by the Conservative Party saying that we need to be more accommodating of people who choose not to get vaccinated is, I think, exactly the wrong thing. Mr. O'Toole is out to try and protect his own leadership, and he's not thinking about protecting the healthcare workers who are on the front lines. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 26,88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 2,91,000 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। 2462 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 9,15,000 ਪੀੜਤ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ 7,75,000 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਨੇ। 12,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ 4,30,000 ਪੀੜਤ ਨੇ। 3,375 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।